Hello my lovies! I'm back and today I have for you guys a full body workout. I had to take 6 days off because usually, as you guys know, every 6 to 8 weeks I always take 5 days off at least, but I was doing some renovations in my house, so I was like, one extra day wasn't really gonna hurt me or anything like that, and I'm really happy that I took my rest. So I always suggest you guys to always take your rest at least for 5 days every 6 to 8 weeks. Your body needs time to recover, to rebuild, and not only your body, but your mind needs time to recover and to rebuild. You cannot just exercise every single day and you just have to go. You need that rest, so take it. So this is the workout that I was doing as my comeback workout. So after this break, also I was going to tell you, this one of the exercises that I did body weight. If you feel like you need to add more weight, add more weight. Right now I'm going to explain to you all of the exercises that I did in this routine, including variations for beginners. Also, the full breakdown is going to be on my blog, lovingfit.com, and the link is going to be below in the description box. Also, what is it that I want to tell you guys? This workout is only going to be 2 rounds, and some of the exercises are going to be pyramid style, but not all of the exercises. So this is going to be a semi-pyramid full body blast. All right, so while I was in Turks and Caicos, I wanted to tell you guys really quick, this is what I'm using for this routine. I'm using my sandbag. There's about 30 pounds in this sandbag. I wanted something not too crazy heavy. For hip thrusts that I was using it's about 45 pounds with this barbell. I went to Turks and Caicos and I was working out there in the gym and I was like, this is a piece of equipment I realized I couldn't live without. I was like, so as soon as I got back home, I got me a barbell for my hip thrusts and bridges. And it definitely, its sandbag is not the same for your hip thrust. So if you want a tighter booty, I recommend you getting something like a nice barbell. First exercise in this routine was a diagonal jump up and lunge. So it's like a combo. This is what it's going to be, but you have to do it in the proper form, and I'm going to explain to you exactly how you're going to be doing. You're going to be doing 12 reps per side, and the whole combo counts as 1 rep. So you're going to be in a diagonal, you're going to step with your back straight, you're going to try to touch the floor. If you can't touch the floor, this is good right here. So this is how it looks from the front. You're going to step your foot diagonally. Make sure your knee is not going inward or outward. Make sure it's pretty locked in here and straight. So from here, you're going to do a jump up. Make sure you're pushing off from your heel. And then from here, you're going to come up. So it's like a lunge, and then you're going to hold it here, like balance a little bit. While you're balancing, make sure you're squeezing your butt. You're squeezing the muscles of your legs, and then you're holding your abs pulled in. So that was 1 rep. And 2 reps, and then you're gonna do 12 of these. Then you're gonna switch sides. If you are a beginner, you're just going to do, you don't have to do a jump up because it'll be hard for you. You can just come up and make sure you're holding here for a second. So don't just kind of fly through the movements. You just make sure you're positioning yourself in good form where your whole body is working. 2, you're gonna flex your butt. And then 3, and then you're gonna balance. So that's the trick of this exercise. Now I did I'll follow this exercise, I did hip thrusts. So hip thrusts, you can also, or bridges, you can also use your sandbag. This is about 45 pounds, it's 40 pounds in here, and I have about 5-pound barbell. With hip thrusts, I love the barbell. I just really love it. With a sandbag, you would put it a little bit above your hip bones so it doesn't hurt your back. But with the barbell, you have to put it below these little bones right here. Your legs are going to be shoulder width apart, maybe even just a tiny bit closer so you get the lower part of your butt. And if you're a beginner, you're just going to use a lighter weight. So this is going to be 15. Make sure you don't just fly through the movements, but you're holding at the top right here, squeezing the back of your lower part of your glutes, the high upper part of your glutes. So you're going to do 15. Make sure you're feeling every movement here. Your abs are also going to be pulled in, and make sure your knees are not wobbly. 15 reps. Between each exercise in this routine, you're going to be doing 15 reps of this beauty. The second
The third exercise is a combo. And this is what I did in this combo. In the first round, you're going to be doing 4 sets of this combo. In the second round, you're going to be doing 6 sets. So there's 2 rounds of the workout altogether. So what you're going to do is, there's going to be a combo of 2 exercises. And each of these combos counts as 1 set. You're going to do 6. Yes, 6. So 4 sets the first time, 6 sets the second time. Okay, so this is what it's going to be do. This is what you're going to do. You're going to pick up your sandbag, or if you have dumbbells, you can do this well. Make sure your back is straight. Make sure you're not picking up like this. You're going to pick it up with your back straight, and you're going to load it up. Now you're going to drop it a little bit lower. So you're going to do this exercise kicks a little bit lower. Don't keep your sandbag right here. This is going to really hurt your back. It's going to put pressure on your back. So your feet are going to be wider than hips width apart. Toes are outward. You're going to be doing side squat side kicks. Every time you do a kick, you're going to squeeze your glute, which you're standing on, and the one you're kicking. And you're also going to be really pointing your toe and really working the muscles of your legs, your abs. Your whole body's going to work here. So there's going to be 12. 1, 2, 3, and then you're going to do 12. And so on. Then you're going to put the sandbag carefully down. You're going to step like this. From here you're going to do twisted jump squats and a pulse 6 times. So you're going to go 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This was 1 set. You're going to repeat first round 4 sets, second round 6 sets of this. Beginners can do it either the same thing without the weight. And beginners, if you're going to have a hard time with your coordination jumping over bag, I suggest you do not repeat this exercise. I suggest beginners just do regular jump squats in place. 1, 6 times. 2, in place. But then you're going to repeat 15 bridge hip thrusts again with a barbell. Now we're going to move on to the upper body. You're going to be doing, for this you're going to need a pull-up bar. You're going to be doing 6 sets in the first round, 8 sets in the second round. So it's a semi-pyramid. Some exercises are pyramid, some are not. You're going to do 1 neutral grip unassisted pull-up. So no assistance. Slowly, make sure you're using your abs to go up as well. So you're going to do 1 pull-up, slowly lower down. Then you're going to do 3 dive bombers. Dive bombers again. You want to place your feet semi-wide like this, and your hands are going to be just slightly larger, slightly more apart than shoulder width. And then you're going to do 3 dive bombers, slide out. Dive bomber, slide out. If you are a beginner, you can help yourself. You can use a chair. If you're a beginner, you're going to place your feet on the chair and do the same thing. You're going to pull up. Then beginners are going to get on their knees and do 3 dive bombers like this. Or another variation for beginners, you can slide through like here and then come up like that. That's another variation for beginners. So 6 sets the first time. That was whole combo. 1 pull-up, 3 dive bombers, 1 set. 4 sets the first time, 6 sets the second round. You're going to follow by 15 more hip thrusts after that. The next exercise is going to be side leaning push-up. Advanced variation. First round you're going to do 20 reps. Second round you're going to do 30 reps. You're going to place your hands wider than shoulder width apart, and you're going to place your feet apart. Make sure your body is in one straight line and you don't have a hump on your back. We know how I don't like the hump on the back. So this is, you're going to have good form. You're going to lean to one side, so the all pressure is going to go into one side. You're going to feel it in your core and in your obliques. So your obliques are going to be working quite a bit here. Make sure your legs are tight and working as well. So not just the upper body here. So you're going to lean to one side. As you see, I'm going to push off, and then mainly my left side is working here. Up, 1. Then to the other side. And then up,
2. You're gonna do 20 reps. First round, 30, second round. Now, if you are a beginner, you can try to do the same thing, but off of your knees. You can just go on one side, on the other side, or beginners can just do regular push-ups off of their knees. Then you're gonna follow with one more set of 15 hip thrusts. Now, the last exercise in this round is, I called it a plank kickback and Spider-Man tuck. There's going to be 20 reps altogether, or 10 per side. You're gonna get into the plank push-up position. Your feet are, you can put them apart or together, whichever is more comfortable. You make sure body's in one straight line. You see a little curve here in my back, but that's my natural curve of my body. I have this really, really big curve, so it looks like my hips could be lower, but they're not. It's just my curve on the back is pretty strong. So now, what you're gonna do is you're gonna use your core. You're gonna kick one leg up. Then you're gonna do the Spider-Man tuck, making sure the leg is not dropped. Make sure you're using your obliques. Your body is like a flow. You don't just go with your jerking your legs, it's a flow. So you're gonna go up, to the side, up, down. That was 1. Up, to the side, up, down. 2. There's gonna be 20 reps. Or if you are a beginner, you guys can just do, this. From the knees to the side, make sure your obliques are squeezed, down. Then the same thing, up, to the side, up and down. All right, my lovies, now I'm gonna show you how I did this workout. Right now, you'll see the flow, how I was going. And on my site, on loveyfit.com, I will share with you my scores, my time for this routine. And I hope you guys really enjoy it. And now, watch the workout. Switching.
Здравствуйте, мои любименькие! Сегодня у меня для вас тренировка на все тело. В прошлый раз, когда я сделала видео, я уже давно не снимала, вернее, я давно уже не снимала видео, но у меня для вас еще есть одно видео, которое я записала, оно уже на ютубе, но я его еще не открыла, поэтому я его открою уже после этой тренировки. Значит, что я хотела сказать, мы отдыхали в Turks and Caicos, это такой остров, и уже после того, как я вернулась, я решила взять 6 дней просто выходных, без тренировок, без ничего. Я делала такой ремонт в своей комнате, потом я вам это все покажу. Вот, что я хотела вам сказать, значит, пока я отдыхала в Turks and Caicos, там я тренировалась каждый день в зале. Я уже в зале очень долго не тренируюсь, но мне, когда я там тренировалась, понравилась вот такая вот штука, вот такая вот гантеля. И я поняла, что мне она абсолютно нужна. Я поняла, что я хочу для себя такую гантелю, потому что только такая гантеля прорабатывает ягодицы лучше всего. Я заметила, что я уже тренировалась и со своей сумкой, и просто с отдельными такими гирьками, но вот эта вот огромная вещь, которая здесь сейчас весит где-то чуть больше, чем 20 килограмм. Если у вас есть возможность приобрести для вашего домашнего зала, то обязательно это приобретите. Но если нет возможности, тогда используйте вашу сумку или что-то другое. Значит, эта тренировка была на все тело, и эта тренировка была сделана, то есть как мое возвращение после моих выходных на 6 дней. Поэтому она для меня все равно была достаточно тяжелой тренировкой на все тело. Значит, в этой тренировке я использовала вот такой вот бар для подтягиваний. Я использовала сумку, которая весит примерно 15 килограмм. И я использовала вот эту вот огромную гантелю. Если я неправильно произношу это слово по-русски, то, пожалуйста, скажите мне, как это произносить. Значит, здесь где-то чуть больше, чем 20 килограмм. Теперь, всю тренировку полностью я выложу на своем блоге, потому что мне очень трудно вбивать все по частям в видео, поэтому если вы зайдете на мой блог, там будет все разложено по полочкам. Там, конечно же, все на английском, есть функция переводчика на русский, дословная, конечно же, но даже если вы не сможете воспользоваться этой функцией, то вы сможете все равно перевести, о чем идет речь в этой тренировке. Так что заходите, ссылочку я буду оставлять в описании. Не ленитесь, заходите на мой блог. Теперь начинаем с первого упражнения. Что же я делала? Эта тренировка была в двух кругах и по семипирамиде. То есть некоторые упражнения выполнялись по пирамиде. И сейчас как я буду идти, я вам объясню, какое было по пирамиде, какое нет. Значит, первое упражнение было вот таким. Это был вот такой вот выпад по диагонали, прыжковый выпад по диагонали. И потом еще один такой как бы балансировочное такое упражнение. Значит, вот как это выглядело. Здесь вы становитесь по диагонали. То есть коленка у вас должна быть, как вы видите, вы должны обязательно, чтобы была прямая спина. Вот самое важное пункт этого упражнения – это вот такая спина. Ваша спина не должна делать вот это. Не делайте такого уродства, я вас просто умоляю. Делайте вот как должна выглядеть ваша спина. Прямая, никаких загибов, никаких горбов не должно быть. Вот ваша позиция. Первое упражнение я повторяла 12 раз на каждую ногу. Вот как оно выглядело. Здесь вы делаете прыжок, потом опять ставите ногу назад и встаете, балансируетесь. Здесь задерживаете ногу, держите ваш пресс, и здесь также работает ваши ягодицы. Вы должны обязательно зафиксировать и сбалансировать 12 раз на каждую ногу. И это упражнение в обоих кругах вы будете повторять только 12 раз. 2 и 3. И так 12 раз, потом меняйте ногу. Если вы начинающий, то вы будете делать без прыжка. Просто ставите ногу назад. Если не можете дотронуться до пола, не дотрагивайтесь, не переживайте. У всех у нас разный уровень. Никто не обязательно ни лучше, ни хуже. У каждого следуйте только своему уровню. И начинающий будет делать только так. 1, 2 и так далее. Меняйте ногу 12 раз. Первое упражнение. Во втором кругу вы также будете повторять это упражнение 12 раз. Второе упражнение. Вы будете повторять его 15 раз. Здесь я использую вот эту гантельку. И здесь гантелька у меня где-то сидит пониже, чем вот здесь косточки. Ноги чуть даже уже, чем на ширине плеч. С гантелей ваши ягодицы будут с этой огромной, будут прорабатываться прям снизу. Отлично. Сумочка совсем по-другому. Значит так. Здесь вы должны подняться,
зафиксировать эту позицию. Вы должны чувствовать, что у вас работает нижняя часть ягодиц. Это было один раз, вы должны повторить 15 раз. То есть это упражнение вы будете делать между каждым упражнением по 15 раз. 3, 4. Начинающий будет делать то же самое, только меньше веса. Чтобы ваши коленки тоже не тряслись, все у вас зафиксировано, также у вас будет зафиксирован ваш пресс. Так, следующее упражнение. Продвигаемся. Следующее упражнение была комбинация. Куда мы собрались? Окей. Третье упражнение – это комбинация. В первом кругу вы будете выполнять 4 сета, во втором кругу 6 сетов следующей комбинации. Здесь вы загружаете сумку с прямой спиной, то есть вы ее не вот так вот загружаете, а вы с прямой спиной загружаете ее вот так. И здесь у вас зажимается потом пресс, и вы стоите в такую позицию, ноги чуть шире, чем на ширине плеч, и сумку не держите здесь, держите ее пониже, иначе у вас будет очень болеть спина. Теперь здесь вы будете делать вот такой вот кик 12 раз. Раз, два. Когда вы делаете этот кик, вы должны зажимать ягодицу с обоих сторон при кике и на другой стороне также. Тяните ваш носочек и зажимайте, то есть все ваши мышцы. Это вы повторите 12 раз. Потом, если вы начинаете, вы делаете то же самое либо с меньшим весом, либо без веса. Вы ложите сумочку вниз и переступаете через нее. Здесь вы будете делать 6 прыжков с таким переворотом и с пульсом. Спина прямая. Значит, начинаете перепрыгивать. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Это был один сет. Вы повторите 4 сета. Значит, 12 киков, 6 перепрыгиваний. Если вы начинающий, то вы будете просто прыгать на месте. Раз, два, 6 раз. Как вы видите, все могут сделать это упражнение, даже начинающие. После этого раза повторяйте еще раз мостик, 15 подъемов мостика с гантелей или с сумкой. Следующее упражнение. У нас будет на верхнюю часть тела. Для этого я использую свой турник. Значит так, здесь вы будете выполнять, в первом кругу будет 6 сетов, во втором кругу 8 сетов следующей комбинации. Одно подтягивание без помощи. Если вы начинающий, можете использовать стульчик, тогда вам нужна будет помощь. Если вы не начинающий, то вы, конечно же, делаете подтягивания сами по себе. Я думаю, что вы уже со мной долго тренируетесь, вы уже все умеете подтягиваться, я вот уверена. Так вот, подтягивание должно быть медленным. Когда вы идете наверх, вы обязательно сжимаете ваш пресс. Раз. И вниз. Теперь вы встаете в позицию пайк. Это как перевернутая английская V. Здесь вы будете делать бомбер. Такое отжимание бомбер. Руки чуть шире, чем на ширине плеч. Спина у вас здесь тоже не кривая, нет никакого горба. И вы проходите вот такой бомбер 3 раза. Раз. 2. Зажимаете ваши руки везде, не просто катаетесь сюда-обратно, а все зажимаете, работает все тело, ноги в том же самом числе. 3. Это было один сет. Вы повторяете в первом кругу 6 сетов, во втором кругу 8. 8 вот этих сетов. Если вы начинающий, то вариант вы опять же ставите стул и вы делаете во втором упражнении с колен. Вы делаете вот такое вот движение, проходите и отталкиваетесь обратно. Либо вы можете делать еще такой вариант. И здесь вы проходите, а здесь вы встаете. Опять повторяю, первый круг 6 сетов, второй круг 8 сетов. После этого вы делаете еще раз мостик, 15 подходов мостика. Следующее упражнение после этого, вот такое вот очень хитрое отжимание. Называется как бы в сторону наклоняющееся отжимание. Руки у вас будут чуть шире, чем на ширине плеч, больше, чем на ширине плеч. Ноги у вас тоже будут не вместе. Пресс у вас будет задействован, это продвинутый вариант. Здесь вы будете повторять в первом кругу 20 таких отжиманий, во втором кругу 30. Значит, здесь вы
как бы становитесь на одну сторону, не падаете, а как называется-то, наклоняетесь. Потом отжимаетесь этой рукой. Теперь на вторую сторону. Отжимаетесь этой рукой и так далее. 20 раз. Опять 3, 4 и так далее. Если вы начинающий, то у вас есть два варианта. Вы можете сделать либо также с одной руки, либо вы можете сделать просто отжимания. Первый круг, опять же повторяю, 20, второй круг 30. И опять вы делаете мостик 15 раз. И последнее упражнение в этом кругу, это такая планка, которая должна как бы идти очень красиво, то есть какие-то, не могу даже объяснить, даже по-русски, опять же. Значит так, встаем в такую позицию отжимания, без горба, никогда не встаем вот в такую позицию отжимания. Как вы уже знаете, техника это всегда номер один. И самое важное, чтобы вы делали в любой тренировке, это техника. Значит так, становимся в позиции вот такой вот планки, пресс у нас зажат. Здесь мы будем повторять это упражнение 20 раз. Поднимаем одну ногу в сторону, вернее назад, делаем такой кик, раз. Сжимаем эту ногу сюда и еще раз кик обратно. Это был один раз. 2. И так далее. 20 раз. Значит, очень важно, чтобы здесь у вас не было горба, чтобы когда нога у вас подходила сюда, чтобы у вас работали косые мышцы пресса, не просто дергалась нога туда-обратно. И чтобы ваши упражнения были красивыми, а не косолапыми, как у медвежонка. Поэтому обязательно следите за вашей техникой. Теперь начинающие могут делать с колен. Раз. Нога не болтается, а притягивается. Так, теперь 2. И так далее. Эта тренировка будет достаточно длинная. Вы можете не делать после нее кардио. Я не сделала после нее кардио, что уже было вот так вот. И если вы хотите, к первому упражнению вы можете добавить какой-нибудь там вес вот к этому упражнению, если вы хотите. Значит так, все, полное объяснение на блоге. И что еще хотела сказать, если у вас есть какие-то вопросы по поводу этой тренировки, то оставляйте в комментариях, я на все отвечу. Спасибо вам, мои любименькие, и через пару деньков я вам обещаю то видео, которое я вам обещала еще неделю назад, я его выложу и открою, оно у меня уже на ютубе, так что ждите. Пока!